Dankeschön für Ihre eindrucksvollen Schilderungen, Herr Radu und Herr Burkans. Ich knüpfe da gleich an. It takes a network to fight a network. Nämlich Stichwort Know Your Customer Policies. Sie haben ja eindrucksvoll geschildert, wie viele Länder und wie viele Banken und wie viele Briefkastenfirmen und so weiter, wie viele Akteure da letztlich beteiligt sind. Wir haben mit der dritten Anti-Geldwäsche-Richtlinie ja die Verpflichtung zu Know Your Customer Policies und wir haben das ja schon in anderen Fällen oftmals gesehen. Das, was da ist, das reicht nicht aus. Also diese selbst auferlegten Pflichten von Banken. Welche Änderungen meinen Sie, um jetzt ein bisschen konkreter zu werden und auch bei Herrn Rosatis Frage anzuknüpfen, welche Änderungen in den Know Your Customer Policies notwendig sein könnten, dass es wirklich nützt? Wir haben in einem anderen Beispiel, an das ich mich erinnere, mit der Bärenberg Bank einmal gehört, dass die ihre Know Your Customer Policies schlichtweg ausgelagert haben. Mossack Fonseca ist meines Erachtens eine Perversion des ganzen Systems. Also wie glauben Sie, könnten wir hier anknüpfen? Und das Zweite eben auch jetzt gerade bei dem, was Sie gesagt haben, mit den Networks. It takes to a network. Wir sind ja jetzt dabei und hoffen, dass diese europäische Staatsanwaltschaft einmal Realität wird, einmal in einem beschränkten Rahmen. Inwiefern und in welche Richtung könnte diese europäische Staatsanwaltschaft, die im Werden ist, ja, also die ja noch in den Anfangsschuhen ist und auch nicht mehr oder weniger noch diese Aufgabenbereiche abdeckt, welche Aufgabenbereiche sollte sie aus Ihrer Sicht einmal abdecken, damit wir hier auch einen Schritt weiterkommen? I mean, if we look again at the structure behind the Russian laundromat, we see the banks that were taken over by criminals, and I'm talking about banks in Moldova. And what happened was, the law in Moldova required that if you owned more than 5% of a bank, you needed to disclose beneficial ownership. And what the criminals did in the first stage of this operation, they owned 4.9% via multiple offshore vehicles. Easy, right? Then the Moldovans thought they will oversmart the criminals, and what they did was they imposed this threshold of 1%. Guess what did the criminals do? 0.9%. So really the key to this is transparent bank ownership. This is the key to this. And this goes hand in hand with beneficial ownership registries. Now, this being said, again, the criminals are very creative, and even if you look at some of these companies, they have owners on paper, except those are just proxies, or those are the formation agents themselves, the people setting up the companies, in the first place. But it's easy to look up, a name and to find out that the same name that owns the bank, is actually involved in 2,000 other companies or 200 other companies. It's not physically possible to manage all those companies. So I think banking ownership is most important.